Lwaki oyagala kunnyonnyolako nnyo? Akubanga buli wonnyonnyola oyonoona. The devil is in the detail. Yeah. Buli wonnyonnyola waliwo abatali ready to understand what you're saying. Yeah, there are people who are not ready. Nga ne bwe kibanga kiri clear cut. Tagenda kitegeera. So I would rather not kunnyonnyola. Paka when ndifuna opportune moment. Kati ng'olaba kino ekya speaker. Sikyogerangako up to today. But it's like 2 years or a year. Yeah. So sagala nnyo kunnyonnyola kubanga bennyonnyola sibe bategeere nnyo. I know. Njagala tutunuulire social media eno besides Twitter, ku Facebook at times you respond to people, you reply. Ne bakuba screenshots ezo ne zitambula. Olumu osula yakagabo manya abantu obasirikiya ate nnyo baba balowooza chimpe nkyekubirewa. Actually nedda Facebook sera nnyo corresponding. Abantu ntera responding is Instagram, because for me Instagram is too personal than all the others. Yeah, that is where I do my family things. Yeah, so bwojja n'okwata ku kintu ekiri so passionate akunze kati ng'abaana bange once in a while nkusuulirayo akantu ate sikalwako nnyo kugamba kagambo kamu bubiri n'omulekaawo ne kakulumanya ati gwe n'oka screenshot nga notandika okweza laba Farida bwangambye naye nga gwe wansosonkereza nawoza bano tebalina kye batugamba oba talina kyajja kunkola ate bwe kugamba ye wenyini abamu yake screenshot nga n'akatandika ku Facebook natandika okugamba mulabe ba serebu bamwe bwe bagamba naye nga mugaye bugambi waliwo yali ayogera oba abaana obaliisa nnyo sibalya biki kantu ke namugamba at least sijika bena ka phrasing but kyali kimulabisa kyamulabisa at least wamukubirawo ko bwe tugiyite ate namugamba I think you too bangamba I need something to give to the kids obukukoga ne mugamba yes just like you need some brain booster ne kamuluma nnyo. So abantu balina okumanya nti waliwo ebintu ebiri personal to people nga sometimes we need, not every comment or opinion should come out. Yeah, naffe tulina bye tulaba ne tubireka because there is not much we can do about them. Tutunulire social media and relationships. Bangi nnyo relationship zaabwe zifudde olwa social media. Nti opostinga omwagalwa case in point nze ne postinga oba girlfriend wange ne bamuvuma ne bamukutamya oba olina postinga boyfriend we ne bamuvuma ne bamutamya bwe baba tebakoleredde mutwala abo nabo we bali nina ekibinja ky'abawala bemmanyi nga bo batwala basajja b'abandi nga kyekyabayita ku social media bangi nnyo mbamanyi n'abamutunyumya mikwano gyange bagamba nti tulinda postinga tumutwale oshegeera so njala tutunulire ekintu kino such people oyinza categorizing otya oyinza classifying otya aba postinga no bana abaliwo kwegamba okunafuya abagalwa b'abalala olina akera ku makya kati case in point nakola ka video nga nebaza Katonda okuntuusa wa yali antuusiza nali ku Red Sea ku lyato Red Sea nagisomangako busomi n'omuggo gwa Musa ne Farao nentuukawo so I was so excited nenkolawo ka video nga nebaza Katonda nga nebaza ne maama wange bwe mbaddamu abo ababiri then owokusatu nentekako abaana bange then olina agamba nti ate mukyalawo nze ngenda nakulekera okufollowinga biki so nenda ba comments nga mpitirivu nnyo webaza omukyala omupostinga tumulabe kyokka wona mpostinga be bagenda omuvuma bagenda kugamba afaanana bw'ati ate nga ebiseera ebisinga abamu abavuma bakyala b'abantu ogenda okubateeka mu ka group bwoti nga tebali even quarter of your girlfriend kati nga ffe abamu kufa abeeronde ennyo ofuna omukyala nga ku kyalo kwonna yasinga obulungi ne mu district n'oyitamu nga yasinga obulungi mu kibuga ekikulu ogenda okuyita ayitako ne mu Kampala ng'era yasinga kati kankubuulire nze nalinga ndaba Zari omukuba enfollowinga ku Instagram kati lumu I think there was a phase she was going through n'otunuulira negandako ku Instagram ye nga waliwo abamubashinga nga abantu abamu bali extremely negative nga tebafudde what she's going through. I took trouble nengamba let me check abantu abavuma. I went and looked for those negative comments one by one nenga bw'oteeka ku profiles abantu abavuma abantu ng'abo tebandibadde nako internet. So omuntu gw'olaba anafuya omuntu
ku social media even ewalala wonna oyo omuntu aba ayina ebintu bye. It is not the person gwa bashing anti ayina ekizibu, it is them with a problem. Tewali muntu ali comfortable in their life in whatever they are doing ayinza okufuna obudde ayinza obufuna naye neyeekomako ayina control negamba naye nze nange nina wena struggling. So this person is on their way to their destination. Nagamba kamuleke, let me give them time to do or go through the journey. Naye omuntu ali obulungi tasobola kuddawo n'ajerega oba n'avuma oba n'abashing oba n'ayongera okunyiga ebiwundu by'omuntu agenda through affairs. Tekisoboka. Babeera baana abatalidde mmere, babeera baana nga relationships ezamulema ezize ye ng'omuntu kati n'anoonya ani omulala gweremye. We have to be together in this group. Lwaki nkibeeramu bwomu? So they need a circle also around them. Ne bwebanga tennalema agayira agamba it will end in tears. Yeah, go hashtag obutubulaba nnyo. Why are you praying it ends in tears? It means you need company beside you because now you'll be ending in tears. So abaana abo abatalidde bambi ng'enjala emuluma nga ye afunyewo za data be babeera n'obusungu obungi nga bugamba lwaki ono ali bulungi. Kuba bw'otunira omukyala azzalire obadde omenya wano nga tetunajja kumpewa abakyala nange nga mbeesiimisa bakumenye eddaaba omuvumo otya sikulaba nawe oyinza tandikira muvumo ne bw'aba akoze ensobi omuvumo otya who are you okitegeera naye omuntu nina n'oggula profile n'ogamba wow ekisooka toyina mpisa ekisooka you still have a long way to go. Yeah. So abantu abo nze tebakyamenya buli gwendaba nga alina omuntu gw'avumye oba nga avumye nze manya kati oyo bambi akkakkanye mu mutima naye emmere eba tezze yo ng'oli muyala emmere tezze naye tumulizi ng'agamba Farida muvumi yina awulira nga ekyo kyekimukakkanya emmeeme oluusi comment tebagisomye naye nga naye agamba oyo mumazi. Njagala tutunuulire Farida Nakazibwe, the mother. How are the beautiful girls? They are fine, bali mu holiday. That is great. They are okay. Baba kusome babeera ne ambitions nyingi. Mami njagala timukate omukulu yazza ngamba ayagala business ya baking. Mami, I have to have a business ya cake ya baking. Yaba bamaze okusoma ne bagenda mu farm camp. So baba yetedde abantu bangi nnyo to inspire them mu ebyo by'obulimi business bikiri kati yazze ngamba I have to do it. I have to start a business for baking. Yamugamba katubere nga tu perfecting our craft zanja kutwala ne ku baking school. Then mu senior 4 nange nozanja kuba mfunye sense. We start mpola and by the time you're done with senior 6 nge kintu kyedomola. So namuziza mwenti amaanyi. Hopefully I do it. Omuto okuva bwe yafuna obwa head girl ali very very serious. Yene bwabanga agenda ku ssomero mu holiday class. Ngagenda kusomera emmotoka nerwawo mukima emutwala era omusanga akaaba ondoza obunanzibwa buno bwajja ne too much bagamba ngenda kutuuka late, how can a head girl get there late, bikisagala teacher batya nnyo abasomesa baabwe naddala oyo atya nnyo report omusomesa gyagenda omukolako then wabaawo no baby to do to oyo ye aliwo okukyankalanya musumbuyi Briella. How is she bambi? She's fine. That's good. She's growing yawezezza emyaka 3 ali awo kyejo bana banne we babaawo bwe tuba nga tuliwo fekka abeera fine tuzanya bamukwano gwange bali we bakomawo manyi n'omuyita mu kisenge wange n'agaana ayagala nnyo bali mukola nnyo ekyejo kati ogenda okulaba nga atandise n'okukola obuyisa obubibi bimu ekyejo akyekoze kubanga bamwagala nnyo bamuwa too much attention and care naza n'agamba I am the baby but she's there, she's fine. Nalaba nga otutte abaana mu kisaakate kya maama n'abagereka. It was very great. Nze ng'omuzadde nawulira essanyu kyansanyusa nnyo. How was it? Abaana bange bamanyi nnyo nze because mbeekuumiddeko nnyo. They love daddy abaagala nnyo. But they've grown up with me. Ate sibejjaako nnyo nti matute mabegakawo nali mbatwala ewa jjajja but when COVID came twamala ebbanga ddene nga tetugenda because there wasn't too much free movement. Ne babeera nnyo nange ate babeera ewa jjajja ng'abakozesa mirimu tuyinza okugenda muwere wano mukole kino cause eri waliyo too much space and waliyo olusuku basobogera ne bagezaako okulima naye ekisaakate ky'omwaka ogwo bwe kyajja ndowooza kyansanga nange ndi mu mood naye nga abaana bano yes they are close to me
but nina ebintu byenjagala bamanye ate nga nze ng'omuzadde nyiza okuba ntyo okubibagamba oba siina nnyo budde bubeerawo all the time bwe mbeerawo mbafunira obudde naye wano bagenda kuvaawo wendi okumala weeks 2 nga balina abaana abalala nga balina abantu abakulu ab'obuvunaanyizibwa mu buwangwa mu ddiini mu buli ki naye nga kambatwale era tebaakomawo kyekimu. That is great. Tebaakomawo kyekimu era omuzadde yenna ng'olina obusobozi obutwala abaana mu kisaakaate batwaleyo babayigiriza bambi ebintu bingi. Extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange nyongero bajukiza nti nga 17 September tuli ku Cricket Oval, that is Greater Masaka Festival wetujja okubeera Masaka Fete atenga 24 tuolekere e Masaka muliiku. Yes. Nga bwe mukyogera bwe kityo muliiku tusinkaneeyo tunyumirwe tumanyagane twebongeko tunyumirwe tuli bakusula nga tubinuka masejjere tukeereko tunyumirwe omwangu yatte enswa mikwano gyange gye Kampala ginga afe tuserengeta ku base twagala tugende tegeka gwezi hotel bwe tugenda okusula tuve tuyingire mu club tuzineze tumanye mbwe yo weekend twagiwayo ko Masaka. So nali manya abe Masaka bajja ku stickinga to here naye basanga yakala ne nabadde Masaka nga bangamba tugenda kulumba ke Kampala tukyankalanye tulabe twagala kulaga maanyi Masaka ne Kampala bali abasinga bali abasinga so tuli awo tulize didde tulabe. So that is 17th September ne 24th September tubereyo atenga nkujjukiza nti banywanyi bafa aba Sun Cargo Shipping Company basabaze mali from China to Kampala bekwate buli kimu kitambule bulungi omusuubuzi ali eyo nkukubira omulanga ng'osuubula China kampani eremu egenda okusabaliza mali okuva China paka Kampala ekutuukeko bulungi bagiyise Sun Cargo Shipping Company. Yo Roast Coffee Academy ekutendeka okubeera barista atuukanye n'omutindo gw'ensi yonna. Njagala tutunulire Farida and relationships. Relationships zikuyisizza zitya zitambudde zitya kuba kati faabamu either tuyinza obba tuli bajjajjabo mu relationships oba nga tuli batobo mu relationships ng'ojja kutuwa ku magezi wano nti biba bwe biti ne bakola bwe bati ne bakola bwe oba nga ffe abagenda okuteekateeka nedda maama sireero Ibra wewe yo onteekateeka nalowooza nze mbadde mu mmeka mbadde mu relationships 2 zokka oyinza okuba badde mu 2 naye ng'ofunyemu experience y'amaanyi nti osobola okujja sibibaddeko nnyo mbadde nnyo mu bintu by'amawulire bino nange mbadde nnyo mu by'amawulire naye along the relationships nezensanga zempiseemu nenziyitamu but ebintu bya love ebintu bya marriage very very good era nsanyukirako nnyo abantu abasanze obufumbo ate ne babuyitamu ne mu kiseera kino ekirimu relationships ez'okusoma actually nakuula mama wange akimanyi ngabeera mugamba babula mama ndinyumira gome simanyi nakula nina akawato katono nnyo alina kafiga nga akawala akato kati nga munyiza omugamba naye mama nja kunyumira gown era nga akimanyi omwana wange ayagala nnyo gown ayagala nnyo obufumbo era nga mugamba nze omusajja bakusibe kadaali otemeeteme musajja wange alisooka gwe njagala okuba naye for the rest of my life until I die tuzaale ebibebi byaffe tubikuze ebiki naye nga omanyi nti omwana omuto byabeera alowooza ate si bwe biba nze sinze muntu yakula nga manyi ebya relationships nakula bamprotectinga nnyo at home nnyo yes ne ku ssomero era baali calculative mu masomero ge bantwala I went to a girls school ewaka nga bankuuma ekisaakate kiri bwe kiti ku ssomero nga liri kisaakate kiri bwe kiti mu primary was a bit free mixed naye nali mwana nga tolina nakyolowooza but even when I went to secondary school I never had a single relationship until the first relationship I had was at university ate nayo simanyi bwe nagigwamu so bwe njivaamu nga maze okusoma I entered into now the next one that is with Papa girls tata w'abaana bange I salute him. Yes, we had our kids ebitagenda bulungi tebyagenda bulungi and I believe nti tulina twasobyamu wano mu kutandika nabivaamu Sinti yali ankubye nga bwe nagambye nti okunkuba is a get past to me getting out. No, he never yali atwagala yali atufaako but ninaze bye natuulawo neneebuliriza nga nsinzira ku ngeri gye nagiyingiramu ngamba I think this is not it era netwogera
netukanya of course ekyali kyangu kyali kirimu abaana naye nga nebuliridde olwo ntandise okukula kuba mu relationships obwongo bwali buto from I never got to experience so saina experience nyingira mu kintu so netukkiriziganya netukuza abaana baffe era muwuliziganya nnyo on a daily. So after that relationship nembeerawo for some time ngamba okay nesuubiza nti the first relationship will be my only relationship kati nyingire ne muyokubiri ngojeko eri tewali kyamaanyi kyabaawo naye neeno kati nayo njivudde nesooka nembeerawo for some time paka sitaani era nankema simanyi bali sitaani saaganyewaliza ye so nenyingira mu ndala nayo yagenda mwagimanyako abaagimanyako actually I think that is when the world started to take interest in my life. Okay. Yabaawo nenjitunuulira nze mwenyini era nenjimenyawo. Lindako gwe wagimenyawo? Oba amawulire ge gaagimenya? No, tegaagimenya. If anything gaali sijagamba gifuula stronger. Sige gaagimenya. Nze netunula mulengamba what is this? Eyo gyogerako y'ey'omukungu omu mu gavumenti. Nze no nali nkubaliddeko nga mmanyi ngenda okufuna ebirungi mwannyina omulungi kati nga bw'olaba Makula ne Bujingo anti ffe bannyina omulungi kati obala ffe bannyina omulungi ogenda giraba oti n'oli enkoko nze enkoko ze naakali eyo simmanyi so neeyo nali mmanyi nti eriwa eyo ani nali mbaze olwo neesetinga mwannyina omulungi nsembere ku lujjuliro mmala okunaaba mu ngalo bwe nti nga bazingako olujjuliro nga baluzza ku mabbali n'obukunkumuka tetwabusanga ogambe eyo loosingi bazi nali mbaze bingi ate eyo byali bingi nnyo so tukola ne banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy ku Alwada Molau Airport Road UAE Abu Dhabi nga bano batendeka ba baristas ate nga ne Kampala wano baguddewo etabi that is Naja Nankumbi ku Ntebe Road awujjo kubanga obasanga omwana w'obuwala n'omwana w'obulenzi atumbuyibwa omulimu jangu bakutendeke otandikirewo okukola awatali atenti otambuza mpapula nti onoonya mulimu ate nga bo banywanyi baffe aba Gandhi Hardware Store entindaawo ku Reed Complex shop number A19 okulira na Kampala Independent Hospital ojjo kubanga obasanga azimba gwe bazimbira omuzimbi engineer foreman ba mistiri kubira omulanga nti weekwata yaba Gandhi Hardware Store watukola bubi gawalaba bwetyo neggalawo okyasobola ogenda no not at all okyasobola ogenda well it can be a contribution because waliwo ekintu wekibeera too much ogamba okay I think I've lost control of this naye ngeri between you muba mukyasobola okuposhinga naye kati nze nagamba besides this kuba kyatuka at some point ndowooza amawulire ne banga agamanyidde naye oguma on the outside naye nga ate once in a while waba wakakusima so ebyamawulire nali behind the mawulire waliwo ebyanditira okulowooza ne ngamba I think it is not a good idea nga bwobalamu the kids and then they need attention somebody else needs attention nekulemu okwawuzaamu ate nga butunulamu bano mubiri gwomusayi abaana bali vulnerable nga bo beetaaga attention 100 ku 100 no nga you have to make a choice yeah and there is no way you can choose otherwise. Someone thought down there abantu bali boogera nga bagamba nti maybe bajjabo bali bakupenye enkokola bali bameka engeri gyokyogedemu bajjabo bali bameka simanyi but just know I looked out for me and what is of interest for me what is good for me nengamba I think it is good that I step aside. Okay so bwe tugivaako eyo eyaddako kyali kiti eyaddako tewali yaddawo gwemu ku bannayuganda abakyala abasiraamu abaagala eddiini yaabwe sikuwulyangako ng'olimbye tewalira muntu yali akutaddeku sedimendi of Farida alimbye sikusuubira kulimba wallahi nedda Allah nga mpulira Farida siku baali bakwayizaako nti olimbye kankutaasa okujubisa yes there was another eyokuna yes obudde obala ni bali babala eyokuna
ngambadde mu relationships nyenje anyway muzimanyi kubanga mumanyi somehow zayingira wate nange nimba bolira koko but yeah it came yabeerawo kati olwo ntandise okufuna jjukira nagambye nakula njagala mbeere one to the end so kati olaba bwoyingira mu yokuna olwo kikulumiriza you want to work hard for it to work twagala kufuuka already batandise okupickinga mu interest kati buli kyonna kyokola everybody is monitoring so you want to make sure that this one works at whatever cost naye nga kiyingiddemu waliwo abakikuba waliwo abakiwanikako waliwo abakiringiza ng'ogezaako okirwanirire but eventually n'ogamba okay how old am I yeah how many years am I sure I'm going to live on earth am I going to be like this not bali abakikuba kubanza osooka n'okolako self evaluation natuka ekiseera bali kati nga mbajje mu picture then the relationship itself omanyi kati ffe and I think I'm going to speak for a number of women in the limelight or public life nti otuuka nga waliwo abantu abakulingiriza ennyo nga you have to make good of whatever situation you're going through kati ate bunno naddala bw'abanga ye muntu atasobola kulumirirwa atasobola kuyimirira naawe mu mbeera eyo ye ayinza okwagala tokosa advantage eyo namanya this one wants this to work so bad because yewala the negativity that's going to come with her getting into another relationship or breaking this now you become the problem when you break it you become the problem so kati ono nakulaba ng'oli vulnerable nagamba they can take advantage of that together so along the way my relationship became extremely toxic nyinza okutakuwulira everything but it was 4 years of a lot of toxicity yeah it affected me in so many ways but I am very remember when I told you at the beginning some of the reasons I had to thank God and even decided to dress up in a way for me to show him that nze nkuwa ekitiibwa kyo because olw'ebyo bye yali akoledde ne byakuyisizaamu yes that was a terrible time for me nobody knew not even my mom knew because engeri gye nali nti bankozeko olugambo lungi nga sikyalina gwe neesiga nga neesiga nze so I kept a lot to myself nga bindya mbwe naposting akafaananyi I think about 2 weeks ago nali ne Gloria one of my guests on the show nali katono slim nembagamba abantu this was me 4 years ago nebawakana Farida olimbala this 10 years ago and they nabaleka buli omu n'agamba but I was going through something that was eating me yeah naye nga nebenyumirire nabo temamanyi naye nga balaba Farida akongo because yeah so nga nina okuzuka ku makya look into the camera do a show for 2 good years nga neerabidde ekibaddewo naye bwenfuluma bwe studio nga atandika so it was a bad time waliwo ne kakati mama wange tamanyi exactly what happened it's only a few friends that I opened who are close to you very very close who I later opened up to nze ne relationship yange yaggwa mugeno gitegeera nga wayise omwaka ogwo nga yaggwawo naye nga temumanyi ate muntu yeje nabyogera but it was that bad between you and him ani ya calling off yagamba nti let's quit I can't handle it anymore natuuka ekiseera nengamba mukama nze siina maanyi nazuka nakiro nensaala nemugamba nze siina maanyi so now you take the wheel I am powerless nsalira ndage ekkubo so mukama omanyi ng'onoonya ebintu mukama ng'akurevealingira kimu ku kimu olwakuwa amaanyi for you to have basis to break this off omanyi waliwo okumanya ekintu naye nga tolina evidence of it ogamba okay ensi naagigamba kimu then he begins to show you mpola tukekiseera n'olaba it was bad so ne bwe nali nkibreakinga naye olimu nange teyamanyi yagenda okuddamu okuba esimu nga tokwata ekibulooka so mukama namugamba mpa amagezi mpa obukkakkamu
nsobola okuyita mu kino nga tekinkoseza cause I was protecting my name so bad. Erinnya kikulu. Yeah, nali nfuba ate ye nga amanyi n'okuŋŋamba by a click of a button on my phone I can kill the name you've worked for over 10 years. That is a huge statement. Meaning ono mutaba mukwano gwo. If you can think of killing a name I've worked for, toba mukwano gwange. So that is when I told God, now nyamba kino nkiyitemu nga tekinkosezza nnyo. Era nakiyitamu ensinga temanyi until a year later. Ate ngera sinza agambye. Empete eno eveeti eno nedda wakati. Ojja kumpa ku short eno. Empete eno eveeti eno because eyempeta ya bei ya meka. Oyagala basendabirwamu bakutwaleko omukono mu jamu. Ya meka sobola kuwa Ibra gola bikoza ya bei. No, tutojimpa. Jinteekeko buteesi wano. Buoti nga nfukamidde. Bakikola batya? Abasajja ndabo lyafukamizaako ku munaagira bwati n'agira bwati. Alangesi eno. Mutuvuze speed bavubuka bannaffe mugenda tukozesa ensobi mulimba nedda. So evetya ku luno nedda ku luno CM CM eri yagenda ne phase yayo eri wagifezinga out katugambe nti kati eri ngabonaga nti kati Amini bambyafulumya agenze n'ebibye wagisula mutoyi ne Farida oyinalo eyo nnolo zali 2 zonna nosula mu kabuyonjo kabuyonjo tuyina 2 ey'okuflashinga oba eripitira train Ibrankulimba tolimba mubalimba tolimu. So omugugu nze gwali actually for the past 5 years the past 5 years when you asked me about my greatest achievement in the past 5 years, I'll tell you is getting out of that relationship. I am sorry to say. We're registering a success. Forget about the awards I've got, the recognitions I've got. Being able to pull out, nga I haven't been extremely affected. Yes, they could say, Farida, I've done a relationship, yes. It has happened to many people. Some of you, we haven't. But the fact that I managed to go through it, now, gone. That is my greatest achievement in the past 5 years down the road. That is how heavy it is. Kati eno yani empeta? Eno yango mukulu Frank Gashumba yatugamba ke mabega bwoba oliranga tebakuwasizza weewasi. Saba vandi mwe Frank Gashumba. But anyway, nali sikyayagala. I needed to concentrate on myself. Namanya nti actually abantu abatugamba nti batwagala abamu tebabitegeeza. Yes, so you have to be extremely careful on what next you go into. You have to be ready. You're mature enough. You're healed yourself. So I'm on the process. Sagala temunkwana bambi mundeke mbega. Bagambirewo. Temunkwana. Kati gwoli naye ali atya? Ani? Kya allo tunule mu kamera eyo kakasa abantu nti oli bonna munigina. Weda ntunuulidde gwe ani? Kyogamba Farida tolina mubeezi kati? Oba toli sure tukireka okigende. Luno si lutalo tusobola nti asiri sure ng'ocontemplate tusobola okireka ne kigenda. Nga lwaki siri sure nga byange? Nange era we mbadde ngenda okwewuunyiza nga menti yeeya musiraamu abadde atya leero. Ali atya omukulu? Ani? Yenna gwoli naye kati gwobugumiza ettooke akubika n'omubikka ndi fine neteeka kakaweta kano temunta weewasa seewasa naye back off is the word sooka omunsoke mundeke nja bayita naye bannange ze simanyi oba nkubuuza ekibuuzo ki simanyi oba nkubuuza ekibuuzo ki Farida kulyaza amaanya no but how should I address this? Mundeta jengero kiretamu, don't be offended. You are my beautiful sister. Nkwagala nnyo. To the fans out there, don't be offended.
but omuyaye ono wamujjawa oyo muyaye yagenda oyo yali muyaye noleke si muyaye nti obubbi leke bwetu bwe tutaminga abantu ennaku zino okujja nozanya kate oyo muyaye oyo muniga wamujjawa bannange namujja okwo ku musima yandaba najja nantuukirira of course via Facebook era actually si chatunula mu inbox era nali samula mu inbox eventually he got my number najja nanfuna ku WhatsApp nasokera ne mu blocking but era yamala ne yereeta Uganda so we talked we met took me to his family they were very welcoming bichi era like anybody else ayinza okuba yalina ekigendererwa nga kyali kirungi but along the way oba naye bino nga bwe nkugambye sometimes mubeera mu relationship nga ebintu bitambula but when it goes public there is a way you can lose control and was naye along the way he got control oba he got excited with whatever attention that came with it along the way nebigamba we were fine mu kusooka we were okay nendoza nekyokuba nti twali tetubeera nnyo ffenna kitegeera I never got to know exactly what it's about nga tubeera nnyo ku simu so nyinza okuba I missed some steps nina bye saategeera nekino ekyokuba nti tetubeera ffenna kyampa space to go on for that yeah but for me the intention looked okay zenga omuntu w'amaaso ag'omuntu agatali ga Katonda agalengera nga bw'omanyi Allah yaba asinga okumanya ekijja gye tuli nekyatwagaliza yamanyi embeera gye yateekawo ne tuba nga we didn't even go further to create a life in this whole thing amanyi nti if it is time for it to end there is not too much attachment nga bw'olaba nti papa is there and we have these kids at any point we both need each other so n'amanya mbu I don't want you to get to a stage where you need somebody who has betrayed you or who has done this bad. So you don't need to know each other at any stage n'agamba even children. Nenga enteekateeka y'okuzaala yo mwali mutandise ojjogerako. Enteekateeka z'okuzaala ziba za Katonda nayekola bye mulungi n'okulaba Katonda. Akoze byakoze but yes we tried and he said no. Mukulike. Nze ndi tiimu gwe. Ate ng'oyagala omuko. Si bwe batyo. Agamba omuntu nja kusaanyaawo mu lutemya lw'oluyise lumu abo basi mwetaaga. So olinako moment zojjukira n'ogamba nti mbutuufu. It was a good moment wadde tebyawa out but yeah those moments are there. N'embi zaaliyo. It happened. Mukama mwebaza ekyo nakyo nakifuna nga bwe nagambye okuyiga kwange kwa bintu bino bya relationship okuyize bukulu waliwo abaana batabatandika these things mu senior 1 senior 2 even primary agenda tuuka eno nga alina experience nti kati amanya this ati mbiyize bukulu and actually it is some of the reasons why I came up with this show nti waliwo ebintu bye tuteekeddwa okuyiga nga tuli baana bato ne bwe tuba nga to experiences but you keep hearing over and over that's why we bring people marriage counselors relationship counselors onto the show these things bibeere mu matu g'abaana n'abantu abakulu so that olaba eki kati waliwo topic gye twayogerako eya narcissism Mariam Naguja is a life coach and a marriage counselor. You're dissecting narcissists. That a lot of relationships ended that way. Kwolwo olunaku wezaakoma. Abantu bangi beesanga nga bali in entanglements with narcissists nga tebamanyi. Ngolaba muntu kukola bintu and you don't know exactly why. Kumbe this is a person and that is their character and they are not about to change. Nga it is up to you to decide. Now I have to find a way out. And okwekula ku bantu abo is very hard. And that is a problem now. Bana abantu babalina abazaala. By the training, but they are on the they are on the rise and girls ought to be very, very careful. But I see abaana relationships because kati omwana atandika okwekyawa n'agamba ekisooka are confusing n'ogamba I am the problem. Nengolaba you're trying to do good. You're really trying. Bomala kino n'abakakiri ogenda kulaba nga you're going to be in these every single day. Kati bw'oteebulira nnyo n'ofuna courage n'ofuna abakwatizaako to show you you know what you're going to end your life nga totegedde.
Extra digest mugoba nsonga. Of course Farida tugenda kubanga tumuleka naye mbajjukiza nti tewakyali kulanga kulala 17 September tuli mu cricket oval ekibanyi kya kugwa n'amenvu owerimu wa kutemya ku wabiri nga Masaka yeetala nga yekeja nga tubinuka amasejjere ate bwe tuvaawo ngenda kusomeza 24 tukirire Masaka muliiko awo nate tutojjere buto nga si kisaanikire so yembereyo Farida akataleke kanga tuva wano many people bogedde bingi between you ne muganda ange Bruno K. What is going on? Ekituufu kirichi from the horse's mouth. Ekibuuzo ekyo ndowooza kati buli afuna opportunity to sit me down abuuza ekibuuzo ekyo and I don't understand why it is so hard for people to take it from us. I've seen him several times ngatudde ku interview and he's telling everybody Farida is my friend. Omanyi osanga omuntu ne mukwatagana ina ne mu blending mufuuka ba mukwano nabo bye mutategedde nti yali andaba probably ng'asiima byenkola naye nga tasobola kuntuukako nze nali simumanye but olugambo olwo we lwatandika I pick interest ne ngamba ono omwana yaani omwana yandaga ekifaananyi ekyo nga batuwandiseko the very first story somebody posted it on Facebook I think simanyi exactly gye kyava but oli yandaga ya screenshot yagijja ku Facebook ne mugamba omwana ono yaani kavubuka kalungi kati bakatawaanya wano ate ndowooza around that time tewali yali amanyi nti relationship yange yakoma bakatawaanya kayinza nokuba kali mu relationship nakayita nakanga ndaba ka baby ayinza nokuba bambi ali mu relationship and they failed his relationship just like that kati nga naye ali eri because the world knew I was in a relationship nga naye ali eyo ndowooza agamba because I saw his clip on I think Bukedde bamunoonyezaako after the whole story came up ne bamunoonyaako n'abagamba nti omukyalo oyo mufumba ate nange chachi yange gye nsomera balina ekifaananyi kye bandabiramu they can't be seeing me moving out with a married woman bajja kumpaintinga mu picture ndala nnyo so bwe namulaba ng'ayogera bw'atyo ate ngenda okulaba nali ndowooza lujja kuba luvuuvuumo olugenda okukolebwa omuntu omulugwe but social media eri tricky nti omuntu omu posting something so many other people are going to jump on it tebalina kye bakimanyiiko ki ono blogger kuba twafuna aba bloggers banji buli omu alina kyamanyi kyatamanyi natandikawo naye ne yeeyita blogger so everybody was speaking on it ngenda okulaba abantu bampereza screenshots nalize sibifudde nako ngandowooza it's another rumor toyina kipya kyoyinza kuwandika Farida kati nekimu throwing her off balance so ngenda okulaba everybody ku YouTube omwana lumu nampereza link ngenda ogenda ku YouTube oh my god nga n'ebitali ebya Bruno nga there is so much out there for me a lot written about me, said about me. Nebwe nkolola ku TV. Nebwe kati nga liwe na yuwa juicy nga twegoba ne kyamagero. Teka supu. I was rushing and juice wange nagwapo. So nga buli kamuba kapikisi namba am I this big? Am I this funny? Nti bantu lako ne basaka sese. So nekinewunyisa nnyo nti abantu yakola YouTube ne yaleta okolerako sente. Okay, they could also find a comment from me. Comments, at least make the trouble ngane. But when you just come up with your own stuff, no, but anyway, just know not sang a lot of garbage about me. Monday, actually, that is one of the reasons I started my YouTube channel. Then I'm okay. Let them write, say all this. Now this is who I think I am. To show them that nzebino byemmanyi biri ebyamwe sibimanyi YouTube yekoleetya YouTube yange jeri eri mu mitwalo mukaaga I am not very consistent because sagiteekawo okufuna sente I just wanted to show what I do my likes byenjagala my family is a very very close thing for me and tubeerawo n'abaana tubanga abazanyi ebyaffe kitegera us living our life yeah naye nga nteekako oluusi n'emirimu gyange gye nkola what my foundation does yeah so ngenda okulaba nga ekintu kikute even traditional media yange time so kijumpinga onto I got concerned yeah I was talking to Caritas the other day nemugamba kyagira mu kiseera ndowooza time yali etandika okuyitawo nga my relationship has broken ate nga abaana bange bazzeeyo kusomero bali mu Kisulo I hadn't got Briella then because nali simanyi Bruno nga ne maid wange namugamba engeri abaana gye bagenze ndiwo bwomu genda kona olabe kubewamu so I was alone at home nga nva wano nengende kane neggalira ne nebaka
nvaayo nensibawo nenzija ku mulimu bwe ntyo kati kwolwo nva kumpewo akawungezi naitako ku Facebook ndaba ngane traditional media has started picking on this. I'm like when did it grow this big ngano omuntu gobogera ko simumanyi naye oli omwana eyandaga akafaananyi yali muvubuka nga ndeetera engoye yali andeetedde engoye nangamba bakuuliriddeko obunyeebwa bakukubi abaana bakubye ekiboozi namugaa ekiboozi kye bayinza okwogera ku Farida Idris Lukwago nampa screenshot nemubulira ekyo kati bwe yamugamba nti mwana muyimbi namubuuza muvubuka ono yandagamba muyimbi ye Bruno K yayimba ebisaanyi biki namugamba ebisaanyi si lwakabyesa emboga nagamba yaluddamu kati wenda bakiyitidde ngenda munoonyako ku YouTube ate bamengenda okuyira ng'ayimba bulungi nga n'oluyimba lwo lw'ebisaanyi naluwulirizanga naye nga attention bw'ani aluyimba naye nga ndaba mulimu kabuye ne some other person era nga bagamba luddemu baluze embuzi naye nga saafaayo nnyo nnyo kumanya who is doing the song but it was so sweet mu ears so kwolwo naddayo nga ebirowoozo bingi nvuga ebirowoozo bingi kati ntuuka eka nga neggulira ebintu ne bijja bingi on my mind. I broke down and even cried in my bed. So many things ne bijja along. Nagamba why me? Lwaki omuntu at least singa mbadde natulako n'omwana ono ne tunywa chai nti omuntu yandaba n'akuba akafaananyi n'akola kinasinzirawo n'ogamba okay at least you had an idea. I hadn't been to Nakulabye in like 2 years. Bagamba gitwesisi. I have a family in Nakulabye, Restoration Assembly Church. Bakwano bange Bishop Butai, Frank Butai and Helen Butai. They're my very good friends. So nali mazaka banga nga sigenda yo kubachalirako. So then this story comes up around that time. So kumacha when namala ne nebaka. So in the morning when nebaka bisale bisinga nerabire ekintu. Naye nenzija nenkola show yange nga bulijjo. Butwamala nengamba producer Betty, I think I want to meet this young man. Kuba yali anyimbidde bulungi yagwa mu category ya Friday nemuga let's have him on Friday. Teyali mubi era nagamba communicating naga kamunonye. So that's how we had a show and we were meeting for the very first time on that set. Lweyachala kumwasuze mutya? Yes, for the very first time. Era naye yangamba najja omutima gunkuba ngamba oba omukyalo nandowoleza ki okitegeera. Naye twakola shi naye naddayo n'internet mu comments ezo ng'abantu batandise okugamba laba we betunuulira laba omuyatu ngamba Idris Lukwago. Abantu baga they want to create stories in their minds in their heads ne bagala ate bagifuule real. So natulina those comments banange bemanyi laba Bruno ate the Friday ate Bruno laba Farida bwesesa. And I am very sure I was as I am with all the other guests on the show. So along the way namubuuza have you ever held any concert? Ngasi Julie ankona ngamba nja ku holding a concert when it is ready and I'll make sure I call it Farida. Nyamubuuza do you have a song called Farida? Nangamba ngenda dufuna. It was Friday. On Saturday naweza producer angoruyimba ngalimazi ngalukoza. Lwaki alweza producer teyalina namba yo? Tanafuna olwo namba yange. Nga naye bambi antidde. Naye ng'otiisa. Abantu abasinga balowooza by the way ntiisa oba ndi mu. Otiisa nze nina abagagga bange banga nti njagala kumusisinkana oyo. N'omugaa tugenda munoonya wiiki gye nabireke nabivuddeko. Nadduka emisi nibalina. Ate si kyakatandika. Even when I was in secondary school. Ng'obwana buba bunjagaleyo nga bufa kati waliwo omwana bamuyita Farida ate ye bambi yansembera nze nga bonsembera we are very funny naye nga ndi muntu ali quiet reserved kati nga webulengera Farida we had a Farida association at my so tula kabaza nti waddayo nga bamugamba she was in a lower class nali mu HS nga ali mu ndoza S2 kati nga bambi kayimanyi okujendeka nyimize mbozi kati nga bwaddayo bamugamba how do you manage to sit with Miss Clean bampitanga Miss Clean because na kwolo that week is wangu wa Miss Clean ne bunnemerako kati nga how do you manage to sit with Miss Clean nga Farida is very very fine so abantu bantisanya amaaso kinkuliddeko naye kinyamba kate oluusi okendeza ku bajja badwadwalukana badwadwadwa Keith Kanabi Keith Kanabi okay so
That is how Bruno and I beti nalumpereza nemugamba muwe namba yange alumpereze. So that's how we become friends. Pola mpola. Remember we yali kushare nyemeza relationship she had gone through. He was nursing a heartbreak. Atenga nange nga bwe holiday nalimwebyo. So nitwesanga nga twinyumya oluyimba lwe nemugamba I think it is good nambuza ndute. Kogwe. Namugamba lute. Nasoka ne ngamba okay. Nene mane mugamba okay. Bayogedde even before I know this boy. Kati waba akubya oluyemba. Kalute. Bwe kibanga ne mukama bwate bwe yaleete kimuwongereko eddala. So ayitirawo. Abanja baninyiddeko nga simanyi tebansabye tebakoze ki. Ngamba yeah. So that's how we become friends with Bruno mpola mpola. Laba omwana we bamumuwa yali tabeera na mwana we ne bamumuwa mukyala we n'afa mama w'omwana yasoka n'amumuwa namugamba abeerako n'omwana wo try to bond ng'ayagala nnyo omwana we naye nga tamulinaako nnyo access y'amaanyi kati bw'amumuwa najjala ngamba bampadde mu mwana wange ng'asanyuse ne mugamba ogenda kukola otya kubanga abavubuka bamanyi muyimbi babeera up and down abeera yekka lwafumbye lwatafumbye olunaku lugwa sirowooza yali afumbye nako so nemugamba ogenda koleta this is a baby because I think she was around 1 year and about 5 months or 8. This is a baby, she needs attention. Bali akubudde bwawe nemugamba mulete leta mbere naye nga bweweesootenga so kati bwajje kajukira abaana babe bazze bansaba omwana and balaba kibebi basanyuka ne babondinga bazanya bakyagala. So netubeerawo nakyo paka we baakisaba kibebi nekisooka nekiddayoko kati mami bwalwala mami wa Briella bwalwala family emukubira Bruno nemugamba omwana girobeera naye naffe tujanjaba omwana waffe biki so we bamuleeta ankubira nga Briella bangambye omutima ekyo nemugamba muleete era tulina buzibu wano. So that is how she comes. She was still young, under 20. Tubeera naye awulira abawala bange bamupita mami so mami nekimukwata mami nali nsula naye mu buliri nze mwenyine because yali mwana muto ate nga abaana babe bamanyi ogenda ku ssomero tasobola kusula yekka mu kisenge ng'asula wano nsula wano so that bond neekula nnyo era sirowooza mwana ne memories za maama netwesanga nga sisobola kumwejjako kujjako nga bamunzigyeko naye nga nze gwamanyi we are so tight. Niba oteekawo daddy we n'onteeka wano n'omugamba jangu we are that close she would run come. Waliwo scenario y'abantu okusindiikiriza abateeyagala ne beeyagala bwe batuukako munaakola mutya? Kibaddewo emyaka emeka ekyo? Ayi kuva ku bajjajja baffe sinsi Adamu ne Kaawa basindiikiriza omuntu nga tayagala muntu ne bamusindiikiriza n'afundikira nga ayagadde omuntu ate nga tamwagala naye n'agamba nti kati bano kambalageko yes n'abasosonkereza. Twakikola mu luyimba ne mugamba luteekeyo anti batandise emboozi nga tewali kyabaddewo I haven't even met you or even seen you somewhere so katuteekayo oluyimba bafune satisfaction eyo emboozi bagizimbe naye ate ekyewunyisa n'abaabitandika tolimba tebalupushinga newebuuza kati baagala ki oluyimba lwenyini kubanga nalimba suubira ogamba buna afulumiza wadde simanyi yabitandika naye ng'olaba kati ate loza nga beebuuza akasajja akakifunyeemu ekintu but anyway we became friends and we are friends. Yes, we are friends with Bruno. Yeah, there is not too much happening and we are friends and close friends. Yeah. Okay, kale emboozi teba nkadde aginyumya agikaddiya tetugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero. Farida njagala kwebaza obudde bwo kankusikeko mu mukono webale nnyo webalire ddala webale nakubeera mukwano gwange ndi faaniwo nali faaniwo era ndi faaniwo era ndisigala ndi faaniwo because oli so professional oli organized enneeyisaayo ya buvunaanyizibwa tosaasaana toyanjala ng'amazzi agavudde mu kikopo ne gayiika so njagala kwebaza nsaba Allah akuteremu obwangu mu buli kyokola. Allahumma amen. Era nabo balowooza nti ekintu oba ekyenjawulo mu bulamu bwabwe I think namwe mbayise mufete inshallah. Friends and fans of Farida 17th September nso kwekwasa mutoyinayo kakwateko na ku Masaka ako nkakuwadde. If you're a fan of Farida you have an attachment to Masaka. It celebrates.
Eastern party and we call it a day, not bijja kuba biwedde tukwateyo some of the proceeds today eka tukwatizeeko abo mu kitundu, so let's make that a day ne when Smile as a foundation ejja kusigalawo yeah ne Greater Masaka ejja kusigalawo because si kyange nyinza okuba na initiatinga nji championinze but there must be someone to take on that initiative nti abantu be Masaka balinayo olunaku lumu mwaka lwakuŋŋaana ne bamanyagana ne ba networkinga ne bajaguza for who they are. You know, we are special people. I know. Yeah, we are special people. Thank you so much. Tetugenda kubanga tusukawo. Njagala kwebaza Farid obudde, njagala kwebaza team yange Idris, Keith, Tony Senabulia ne Daniel Mugoya. Thank you so much to the sponsors. Mwebale nnyo mwebalire ddala Abagande Hardware Store, mwebale nnyo Roast Coffee Academy n'aba Sun Cargo, mwebale nnyo mwebalire ddala. 17 September obwo mwezi ogw'omwenda tuli mu Cricket Oval. Ate nga 24 era September tukirire Masaka muliiku. Ibrahim Mukasage manya gange mbagaliza birungi byerere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye. See you.